Bora lá. Agora a gente tem um poderzinho novo. Vamos ver as habilidades aqui. Ifrit incorporada. Nice, Soro. Vamos liberar tudo. Dessa vez eu vou fazer uma build certa. Tava testando as outras só pra ver os poderzinhos, mas agora eu vou fazer. Deixa eu tirar. Peraí, eu tenho que comprar o poder, não é? Transcendência. Quando a barra de transcendência estiver cheia para manifestar parcialmente melhorar o desempenho em batalha durante um curto período. Ok. Fogo fato. Invoque uma tormenta de bolas de fogo. Circula um Clive, causa um dano. Alvo do. Ok. Um ataque enquanto a habilidade carrega. Caraca, mano. Será que depois eu também rola de. Bem, transcendência, né? Não tem nem escolha. Essa daqui eu achei interessante, hein? Vou liberar todas já, né? Esse poder básico aqui. É verdade, eu nunca usei o provocar, eu sou um imbecil. R2. Não. Aprimorar. Agora eu consigo aprimorar também aquilo. Quem então? Pronto, beleza. Vamos ver qual é o level 2 disso, porque esse daqui é um do poder que eu mais uso. X. Dá pra aprimorar. Carregamento. Não uso tanto. Dá pra aprimorar o pulo duplo. Assim, se eu aprimorar 45 horas rushando, você viu? Então, a galera já terminou rushando. Putz. Tá, se eu aprimorar esse daqui, supostamente eu ganho aquele que a sombra tava fazendo, né? Que é um. Que ele dá, tipo, faz uma estribeira de. Faz um rastro de fogo, né? Mas. Vamos ver outra coisa. Esse poder aqui é muito massa, cara, pra combar. Vamos pegar ele. Esse daqui mais atrapalha do que ajuda. Esse é bom, mas ele leva pro alto. Hum, vamos deixar esse daqui fora. Esse daqui eu tenho que juntar dinheiro pra pegar ele. Esse daqui ele é bem bom pra salvar caso fique sem poção. O bracinho da Fênix, né? Memé. Esse daqui é meu favorito. Teleporte, aprimorar. Vamos juntar uma. Acho que esse daqui já tá suficiente, né? Vamos juntar uns pontos. Vamos testar as novas habilidades. O que foi? Tá bem. Tá rosnando? É porque tem inimigo ali na frente que o jogo quer que a gente teste nossa nova habilidade? Eu sei, vamos lá. Alguém já platinou, Dutra? Ou já tem. Já tem, tipo, a galera estimando o tempo de platina? É que eu não quero ver os troféus pra tomar spoiler, né? Mas pode ser que, tipo assim, desde eu acho que Final Fantasy XV, né? Não é tão difícil platinar, né? Eles não é uma platina tão tensa, né? Tipo, tem muita coisa a mais no jogo que não vai estar envolvendo troféus, né? Caraca, o cachorro não para de rodar, não. Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on.
Não sei. Você tinha falado que tava pensando na Dutra pegar um PS5? Lá vamos nós. Sabia, mano. No. What happened here? Maluco. Imperials. You'll pay for this. We've got a live one. What are you doing here? Answer me! Não entendi. Calma aí. O fogo fato é uma magia. Putz. Impossível colocar em combate. Putz. Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? It's over! Sick 'em, Torgal! Caraca, não, eles vão ter matado a mulher. Não, 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 tadinha dela. Did you, Branded? Foca no mago. You were born a slave, and you'll die one. Kill all the ducal dogs! Ducal dogs? Hey, we're innocent people! Defende agora, palhaço. It's over! Mago? Não. Calma. Quero tentar o bagulho. Vou pegar o time. E é melhor ainda pra quebrar a defesa. Ficar provocando ele. Vem cá. Para de voar, puxa. Parece essa arpia do God of War, mano. Ah, mano, a casa da mina não. Tadinha dela, velho. A primeira do jogo é um pouco desengonçada.
Ok. Maluco, invadir a casa. Nossa, cara. All must burn! The bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command! My mother ordered this. Why? I know. You can wait. A mira sai, velho. Caralho. Sai da escada, né? Eu acho que é uma ideia estúpida botar na escada. Vai. Ai. Forte, mano. Não, lembro que no 15 tinha umas batalhas que era bizonha, né? Que você tinha que se preparar o jogo todo só pra fazer ela. Aquela tartaruga gigante. Chato pra caramba. I'm sorry, Lady Hannah. Caraca, mano, ela também foi de base, mano. Tadinha. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav. Clive.
Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Now, rats, lead me to your nest. Caraca, o maluco vestido de amarelo. Esse cara é What stealth. Kruger's message for your leader? If only he knew where to send it. Mas eu gostei tanto do visual do maninho ali. Caraca, eu sinto que a gente tá próximo ao casamento vermelho, sabe? Putz, não pode ir agora. Bem, continua ali pelo menos a missão, então a gente vai poder fazer um pouquinho mais tarde. Corrigindo erros. To Sid Solar, then. We have a lot to discuss. Vamos ver o que tem aqui. Tá na hora de fazer uns upgrades aqui. O bagulho tá pegado pra nós. Look what the curl dragged in. If you're gonna buy some, be quick about it. You'll not find a better price than that. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Can I see I'm busy here? Pode arrumar minha armadura, ela fica fazendo som de couro. Me incomoda um pouco. Anything else? Tem nada, mano. É feito de fogo. Opa! Clive! You're alright! I thought you might be. Ah! Eu gosto muito desse cara. I heard Otto barking at his lot earlier. Reprise de fase. Bem, ele vai brilhar de qualquer forma, porque toda vez que a gente terminou uma fase nova, ele vai acrescentar uma fase nova pra gente fazer reprise, né? Vamos ver as musiquinhas que a gente liberou. A gente liberou? A língua dormiu ali, peraí. Esconderijo, para todo sempre.
Bonita. Pensa que cada música é 40 mil, né, mano? Aí foi o rolê. Vamos To our friends. Take a seat, Clive. I'll fetch you a bowl of grub. passar uns levels aqui. Good day. Or Cara, eu amo essas referências. you wish to study the tomes? Personagens. Ambrósia, é verdade, eu fiquei devendo de ler sobre a história da Ambrósia. Ambrósia, uma montaria particular de Clive. Durante o ataque no Portal Fênix, ela partiu ao resgate de Clive, salvando a vida dele, e perdendo um olho no processo. Um preço que ela não se arrepende de ter pago. Caraca, mano. Nascida nos estábulos do castelo de Rosalit, Ambrósia foi escolhida pelo jovem Clive Osfield para ser sua montaria particular, criada por ele desde filhote. Ela é um pássaro altivo e profundamente leal. Profundamente leal ao seu mestre, tentando bicar qualquer um que tente fazer carinho nela, com exceção dele. Tem lore do Chocobo. Hugo. Nossa, tem muita gente pra ser apresentada ainda, véi. Meu amigo. Tiamat. Tiamat é o portador de serviço de Sacro Império. Acredito que são a galera que morreu agora, né? Eu quero ver se tem aqui o nome do imperador, né? São dois imperadores, né? Aqui. Dion Lesage, líder dos Cavaleiros Dragão, o guerreiro mais habilidoso do Sacro Império de Sunbreak, que são os primeiros a mergulhar no confronto sempre que está ameaçando. Muitas vezes liberado, Dio também é dominante de Bahamut, Guardião da Luz. Ok. Lorde Comandante dos Cavaleiros Reais. Já apareceu? Deixa eu ver. Lorde Comandante do Exército do Reino de Wallowwood. Ele acompanhou seu soberano até o Forte Zirnitra na República. Tá, daqui foi bem no começo do jogo. Tá, cadê o humano? Cid. Gaviotto. Bem, não tem aqui. Apresentou lá o humano que é o Odin. Não apresentou, né? Só mostrou ele na forma do Odin, né? Learn everything you needed? Então bora logo. Pra gente não perder mais tempo. Caraca, mano, o Titã vai vir aqui, Do né, you need mano? any help, Miss Molly? Don't mind me. Just taking a quick break. I can set a broken arm, soothe a cough, settle a stomach. But there is no remedy for what happened in Eastpool. My talents are worthless in the face of such cruelty. We can keep running, or we can walk through this door. Caneta do This Cid. place is É getting more metade crowded by the caneta de day. verdade e o resto é uma I pena. tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day.
Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Caraca. Mais cedo. Olha essa montanha de cristal, que foda. Ouro e Flame, o Sacro Império. Conselho dos Anciões. Covil. Eita, virou One Piece, mano. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Esse mano deve ser o Leviatã. Your Radiance? Nossa. Ele deve ser o Leviatã. If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think that... Meu Deus, que cena patética, cara. The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sandbreck is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger.
There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Meu Deus. Inconvenient to whom, exactly? Os cristais são basicamente o petróleo. Não pode ser. Gods themselves. So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. Caraca, tadinha da mamãe You cristal. could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Eu sinto que o jogo começou agora, te juro. What have I got myself into?
I'm going to need more than a few potions for this. If everything we were taught about the mother crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? I'll give you two a moment to sort out your kit. It's a long walk to Oriflamme, and I wouldn't want you keeling over on the way. Deixa eu ver, tem uma side quest ali embaixo. Don't mind me. Just taking a bit. Vamos fazer essas duas side quests. Tem uma aqui e tem uma lá no... fora do mapa que a gente não pôde ler no mensageiro. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost? It was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Eu falei boa noite, ele falou, Dani. Até perguntei como você tava. Are you serious? It sounds like the hideaway could use those supplies. So, Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. if it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. I'm sure he doesn't. Tá safe, cara. Então, beleza. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sambrek as soon as I can. Wanted to send a message. Deixa eu ver. Tem outra side ali, bora lá. Agora que apareceu que estão vendendo coisa nova. Pera aí, a missão é aqui. Vamos fazer a side quest logo? E depois a gente volta. He's never. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? Ai, eu não faço pra vocês, gente. Vocês moram no meu coração. Thank. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lostwing. He's been working for Quintas, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Beleza, a gente tem 3 side quests pra fazer. Acho que aqui foram todas. Foram, então... Vamos lá. Tem... Esse daqui, que é o que eu queria ir ver. Vamos lá pegar. Repouso da Marta. E a gente faz essas 3 side quests.
E joga mais um pouquinho da história e para. I have to find him before the Imperials do. Meu Deus, vamos lá. Can't talk now, Oh, you're Clive, aren't you? Martha told me all about you. Word is you're a devil with that blade. You look like you're in a hurry. Where are you going? Not far, I hope. But I dare not waste a moment. It might cost a man his life. Sounds serious. What happened? It's not so much what happened as what might. They've discovered he's a bearer, see? And now, one of his erstwhile friends and neighbors wants to see him clapped in. Where is this bearer? He wasn't fool enough to wait for the Imperials to arrive. Poor sod took to the road, left his whole life behind. But they'll be after him before long. I need to find him and get him to safety, fast. Here. If you've the time and the inclination, I could do with a hand. Will you help me find him? Well, of course. We bearers have to look out for each other. Thank you, Clive. With your help, we might catch up with him yet. His name's Norris. We need to find him and get him to Martha before the Imperials sniff him out. You found him yet? You won't catch a bastard standing around clucking like old hens. That fucking snake played me false, acted like he was one of us, and the whole time he was one of them. We need him caught and handed over to the Imperials. Hanging's too good for him. Well, go on then. If he gets away, I'll see you fitted for a noose. All right, Ronald. We were just leaving. Look, this one's here to help. I was just filling him in. Ha! Send a bearer to catch a bearer, is it? Not bloody likely. That's it. I'll find the bastard myself. Come on now, Ron. It's dangerous out there. We wouldn't want you to come to any harm. You want something done right, you don't send a bearer. Clive, this might take a while. You start hunting our man, and I'll be along once I put Ronald's mind at ease. Someone said they saw Norris heading for the Fallen Gate. Maybe you could ask if anyone over that way knows anything. We have to find him. Don't let him slip through our grasp. Beleza, pegamos Norris before. Tem mais uma missão aqui. Ronald takes matters into his own hands. Bearers are hardly difficult to spot. What did he mean about being played false, I wonder? Here, you're that bearer who works for Martha, aren't you? Can you give me a hand? Curse my luck. I dropped my crystal off a cliff into the bloody swamp like an utter fool. Now, I've not got your knack, see, and I need that shard to chill my fish if I'm to take him to market. Well, it's just a short climb down. I'll make it worth your while. I can't promise anything. Well, just promise you'll look. Ah, there may be one thing I failed to mention about the crystal. A creature might have already claimed it. Claimed it? All right, eaten it, but only might have, you understand. There were a lot of bog crabs down there. Nasty buggers, them. Sounds like I need to break a few shells. Oh, don't worry, there weren't too many of them. A veritable walk in the marsh, as they say. The ladders, right over there. Tá, pelo menos tem duas missões que já é aqui, né? Então dá pra gente... Na verdade vai ser aqui embaixo, né? Musiquinha calminha, né? Musiquinha de vamos agredir a fauna e a flora. Nossa. Never heard of crabs eating crystal. This should be interesting. Ah, eu esqueci de arrumar o negócio, só esqueci. Garuda!
Aí, agora eu arrumo. Fogo fato. Pronto. This must be it. No point spending any more time down here than I have to. Pronto, consegui pegar. Do lado do... Well, any luck? Yours, I presume. Cristal imundo. You found it! Oh, thank you! Any longer out in the sun and my catch would have made for poor eating indeed. Be more careful next time. Oh, I will, I promise. No point casting my nets of a morning if I'm without a crystal to see the catch to town. There was a time honest tax-paying folk could get new ones whenever they wanted. Can't now, though, not for love nor money. Crystals are scarce, and the Empire tightens its purse strings more every day. Lose this little beauty again, and I might as well scrap my nets and take to begging. Ok. Eu sinto que as sidequests, elas, por enquanto, elas não parece que não vale tanta a pena. Ai, parece que elas dão material, mas XP e dinheiro elas dão pouquíssimo, bem triste. Foi mal. You don't know a man called Norris, do you? I do, as it happens. He ran off that way not too long back. Looked like he was in a right old hurry. And he had a lantern with him for some reason. Never known him to stay out after dark. He was making for the marshes then. All right. Thank you. Bora aqui? Não. You can't have got far. I better keep my eyes peeled. A lantern. The one Norris was carrying, no doubt. At least I know which way he went. Ah, aquela casa abandonada tava com os banhos na frente. Someone made short work of them. I wonder if that someone was Norris. Norris, I presume.
Leave me be. You were never branded. So that's how you stayed hidden. Ronald sent you after me, did he? Set an Imperial dog on his best friend. And when we were so close, I'll never forget the hatred in his eyes. But it doesn't matter now. I will not become a slave. As one bearer to another, please. Don't do this. You know how they treat our kind. Ronald didn't send me. One of Martha's men did. He wanted to make sure you were safe. I don't understand. Martha takes in bearers. She's a friend. You can trust her. Believe me. I never knew. I can't say I'm surprised, though. She has a kind heart. Kinder than most. Just wait here and stay out of sight. You'll be among friends soon enough. Thank you. There's few would have been so kind. And sorry. You're no Imperial dog. Far from it. I've been called worse. Oh, I found a lantern back there. I assume it's yours. Thanks. I dropped it when those creatures attacked me. But if I'm honest, I wasn't all that sorry to be rid of it. Ron gave it to me. All right. I'll keep hold of it. I might be able to use it to put an end to the Imperial surge before it begins. A bearer without a brand. To have lived free for so many years. Only to be betrayed by a friend. Why, Ron? After all these years, you were like a brother to me. I'm sorry. It's been a hard day. I'll be here when Martha's man comes in. Beleza. Vamos lá. Só por curiosidade. Pode falar, né? Vamos lá. Mas pretende ter a live com ele? Eu não sei. Eu não sei. It's true. Eu tô preso nesse jogo. I'll be fucked if I'm leaving this to a bearer. I'll... There you are, Clive. How goes the search? Well branded. Have you found the bastard yet? Only what was left of him. A corpse, torn apart by monsters. And this. Let me see that. No. It can't be. Shall we consider that the end of the matter, then? Or do you need to see a body? No. I mean, I've no use for bearer bones. He's dead. Let that be an end to it. Only wish those whose job it was had done what they were supposed to do and spotted him sooner. Letting a bearer go about without a brand? It's not right, I tell you. Who'll want anything to do with me now, eh? There goes the bearer lover, they'll say. I'll be a laughing stock. Is it true, Clive? Is Norris really... He's alive. You'll find him in a hut in the marshes. He's expecting you. Oh, you crafty. Still, you did the right thing. Thank you. It's not much considering, but please, take this. Beleza. Mais a site concluída. Eu sinto que o jogo começou agora, mas eu sinto também que começou as barrigadas, sabe? Bora. Oh, meu Deus. Bora ver. Tem essa, né, de recuperar as coisas que o entregador perdeu, né? E pegar a carta do Cid. Qual era a outra?
Esse lugar é muito maneiro. The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Ai, segurar o botão. Good. Looks like I'm in the right area. More of the lost supplies. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. I've come this far. Might as well. Trabalhadores de campo. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village, then. Thank you. Posso ver o preço. Ala perdida. I'll have you know, malling the village entry is no small task. There's plenty of unsavoury sorts in these parts looking to get their thieving claws. Okay. Run, 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 fly. Back, are ya? Did Master Quentin summon ya? The shad's all salted and smoked. Cachorro. Oh, meu Deus, um vira-latinha. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. But he's waited long enough already. Uma coisa pro cachorro comer. Hopefully this will keep our courier out of trouble. Oh, meu Deus. Dá pra fazer carinho no cachorro? Não? Que jogo injusto, não é mais jogo do ano. A whole day on the line and then... But what'll we do for supper? But how did the grocer know his daughter had been stealing? Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Keep fighting the good fight. Sun's setting fast. Keep fighting the good fight. Quintas. Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. O jogo tá me cansando com as sides, que a estrutura parece a mesma, tipo... Joãozinho deveria estar aqui. Ele não tá. Ah, ele se atrasou. Meu Deus, tomara que não aconteça nada com ele. Aí você vai lá. Ah, help! E aí, Karumi? Boa noitinha.
Cadê? Onde que é? Eu já vim pra cá, passagem de Aregar. Pera aí, deixa eu ver essa passagem. Agora eu fiquei curioso. De boas, queremos conseguir. Foi no lugar certo? Passei. Por baixo? Ah, tá. Aquela passagem. Não? Não tem? Ah, tá. Tá, pera. Mas tava indo certo pra lá. Deixa eu... Nem te conto, mas tá literalmente fazendo uma speedrun do Void pra conseguir chegar aqui e formar. Ah, você tava vendo o Void lá do YouTube? Eu ia postar todos, mas eu não postei todos. Foi mal. Que jogo, puto pariu. O jogo tá bom. Assim, eu acho que eu cheguei na parte aqui que ele tá dando umas barrigadas, mas em geral o nível tá bem alto. Deixa eu ver aqui mesmo. Ah, você viu por aqui mesmo. Ah, então é mais fácil. Na Twitch. É bom que não parece que eu tô conversando com um maluco, né? Dá pra você ver o chat. Agora, o que rolou hoje foi muito bom. As coisas que rolaram hoje não. Eu tava discutindo sobre algumas coisas da história que eu não curti muito hoje. Que é o lance dos portadores. Eu acho muito meh. Mas eu quero ver muito o que vai rolar, sabe? Parceiro de quinta, hein? Tipo, eu gostei. You all right? Tirando o lance dos portadores, o resto eu tô achando muito foda. É porque os portadores eu acho meio forçado. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but the sod insisted on drawing him off. É, o bagulho da mãe dele é bizarro. Further down the road, in the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Ah, eu acho que o meu personagem favorito ainda é o Cid. Cid eu acho que é o melhor personagem desse jogo. O Clive, ele tem... eu gosto dele. Mas fica aí. Vamos ver, até o final do jogo tem muita coisa. Eu sinto que o jogo começou agora, né? Já falei isso umas 5 vezes. Mas eu sinto que a partir de agora a gente vai poder ver mais do Clive. Ah, errei. Droga, a câmera me zoou, meu pai. Isso é tão lento. Agora que agachou?
demais. O melhor protagonista. O Clive é o melhor protagonista. Ainda mais a relação dele com a Jo. Tipo, eu gosto da situação que eles criam, sabe? Esse lance de tipo assim. Putz, ele é uma classe que a sociedade renega e o lance como a família dele trata ele, beleza. O que eu não gostei realmente é porque eu sinto que é mal escrito. O que representa os portadores para a sociedade. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Oh, meu Deus. Foi de base. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Eu tô com muito costume de ir andando até as coisas. Eu não preciso ir andando até as coisas. Eu tiltei com o The Surge, porra, velho. Eu falei, mano, larga o 1 e vai pro 2. O 2 a galera fala que é legal. A galera fala que é zoando. As pessoas também costumam ter aversão às coisas que elas acham que podem ser melhores ou piores, ou mais poderosas que ela. Por isso que eu gostei. Pra mim é muito coerente com o texto. Assim, eu entendo a ideia que nem o Sr. B mesmo falou, o B mesmo falou. Tipo, é porque não faz sentido, tá ligado? É que não faz sentido como uma sociedade onde, tipo assim, há seres super colossais que alguns deles são pessoas comuns. Eu pensei, não. Lembra que quando o jogo começou, eu até falei assim, não, eu entendi, olha, a Fênix deve nascer só nessa família, deve ser por isso que, tipo assim, mantém esse status quo de tudo. Não, não é, pode nascer qualquer um. A menina descobriu quando ela tava sendo escravizada, a Jill. Tá ligado? A Benedicta. Maldito nome meio russo. Eu chamo de Benedita e pronto. Também é a mesma coisa. Então, tipo assim, não é que a ideia que vocês estão falando é errada. Eu tô junto com vocês. Só que eu acho que pro universo, do jeito que ele tá sendo construído, não é meio estranho. Entendeu? Ah, there you are. My man told me what happened. And I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work. Então, é isso que eu tô esperando. Só que parece que não tem, sabe? É isso que me dá uma... I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Deixa eu só ler direito pra quem estiver vendo no YouTube não ficar confuso. Quero me dizer aqui, ó. Porque na minha opinião eles não têm o que eu trabalhar mais, porque só a maldição não tem, parece algo que segura os portadores de se rebelarem. Tem que ter algo mais. Ninguém com tanto poder assim aceitaria tão... Exato, é isso que eu falei, tipo, não faz sentido. O B colocou uma relação que eu achei bem válido, que é a relação do... Não, mas aí o Império pode mandar ali um dominante atrás disso. Aí eu entendo isso, só que no próprio jogo ele tá mostrando que o dominante não é algo que só nasce pro status quo. O dominante vai morrer. Agora a gente já sabe como o dominante morre também.
porque sempre fica mudando. E o dominante pode ser qualquer um. Então, tipo assim, a Jill veio de um povo oprimido. A Garuda veio de, basicamente, já sendo escravizada, tá ligado? Então, tipo, não tem muito sentido, tá ligado? Nisso. Isso que eu acho meio estranho. Porque, assim, desde o começo do jogo, agora eles estão começando a explorar mais, tá dando mais pedaços, mas desde o começo do jogo, mostra muito que os portadores parecem aceitar a condição, tipo, não tem como, sabe? É meio estranho. E aí, tipo assim, queira ou não, eles estão fazendo paralelos com a escravidão real que rolou. Tem muita coisa, tipo, é que eu esqueci o nome em inglês, mas são os caminhos dos trilhos, algumas coisas. Como é o nome do meu livro aqui, velho? Great Railroads. Mas bem, é basicamente isso. Tem um pra um. E tá faltando gente preta nesse jogo! Só tem gente branca nessa caralho! Desculpa. Só tem europeu! Tá, terminamos aqui. Beleza, terminamos todas as side quests. Bora voltar pra missão principal. Que eu tô sentindo o cheirinho que vai vir um casamento de sangue. Em forma de titã. I heard Otto barking at his lot earlier. Peraí. Uma coisa que vejo é que a escravidão não é relacionada à escravidão dos negros. Aí é meio meh, né? Aí não tem como, cara. Tem muito paralelo, tá ligado? Tem muito paralelo com formas do que rolou na vida real, então não tem nem como. Eu tô falando da estrutura até das pessoas que ajudam os portadores, são iguais. Ué, seu amigo foi de base, meu querido. Only a little worse for wear. No more skulking about in the Tem shadows for me, then. escravidão rolaram ao longo da história em todas as civilizações. As escravidões do povo negro foi o único que chegou nesse nível de desumanificação. Virou uma ferramenta. Ele é um bem. Então, é isso que a gente tá falando. Entendeu? Então, assim, quando eu tô falando de paralelos, não tô falando paralelo só pra ficar parecendo que eu tô... Ah, o Fernando quer ser mimizento, quer lacrar, quer... Não, tô falando assim... Tem pontos um pra um que eles estão tirando disso. Você pode pegar um livro de história, ler e falar, ah, isso daqui é um paralelo. Entendi o que eles estão fazendo aqui. Porque se você pode pegar até a própria escravidão que você tá pegando ali e coloca de lado, qual é a mais parecida? Pega aqui, vamos lá. Ó. Cadê os portadores? Cadê? Não vai ter do éter, mas os portadores. Lê o que eles falam dos portadores e vê a escravidão até moderna. Você vai bater com... Você vai ver qual mais se assemelha. Mas bora lá, vamos ver se eles vão falar alguma coisa. Só roteiro mal feito. Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot having? On second thoughts, I don't want to know. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some foul's brewing, and it ain't Tyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will ya? All right. Ah, pela conta. Vamos lá. Dê a volta. Clive, was it? Portadora afetuosa. Ok. Take a seat, Clive. Vamos lá, Otto. So you're really going through with it? Sis been talking about... He's convinced it's the right thing to do.
We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again, this time due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman? Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Relatórios de aliados desbloqueados. E lá vamos nós. O que é isso? Relatórios de aliados. Agora você pode ver relatórios de aliados falando com Gaut no balcão de relatórios de aliados do refeitório escondido. Esses documentos compilados pelos Rompe Maldição contêm informações sobre a missão disponível em Valeste. Ok. I suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Well, maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Pergunte sobre Gaunt. Eu faço o que o Otto diz. Eu acho que você pode dizer que eu sou o braço direito dele. Ele é o mestre severo, mas não tanto quanto o meu antigo mestre. Quanto aquele homem que me espancou até eu sangrar e me jogou na rua para morrer, foi Otto que me achou e me deu terra. Até onde me consta, tenho uma dívida com ele. Por isso, ajuda a cuidar das finanças e ler todos os relatórios que vêm nossos aliados dos continentes gêmeos. E se parecer que alguém por aí precisa de nossa ajuda, eu anoto isso para poder encaminhar voluntários na nossa... Então, o que você me diz? Está disposto? Não tem jeito melhor de deixar a carranca de Otto menos carrancuda. Anything catch your eye? Use relatórios aliados de Gaut para descobrir novas missões em Valeste e viajar imediatamente para o obelisco mais próximo. Comitê de boas-vindas. Viajar. Será que Alain. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need?
Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it. Eu falei, a gente chegou na parte da barriga do jogo. So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. You stay here and rest. But how did the grocer know his daughter? Can I have another cup? I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade. Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do we all. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Bread and wine. Hopefully this will be enough. Tô jogando MMO. Minha vida é isso. Turnips for supper. Brother, did you Yeah. Bread and wine from the tavern. May we? Truly? Crocante, hein? Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Essas missões estão começando a encher o saco. Pior que tem mais uma aqui, né? Tem a outra ali embaixo. Vamos lá. Eu pensei que naquela hora ali o jogo ia ensinar, na verdade, algum esquema de tipo, meio aquelas missões do Final Fantasy XIV que tem em Assassin's Creed e afim, sabe? Você manda alguém fazer uma missão pra você, depois você volta lá na base e manda fazer outra missão. Never forgive me if I don't save that crop.
I want no trouble. Wait, that's... Oh, glory to Grieger. You were the hanged man. I took you for a rogue. If you're a friend of Master Quinton's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lostwing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean for that matter. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quinton will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please, rid us of these wasps so I can be about my business. All right. I'll see to it. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's Bales on the edge of town. And hurry, Lostwing needs those grapes. Caraca, a gente era uma piada sobre a uva no Final Fantasy XIV. Já tá bom, já pode parar. A gente entendeu. Pode parar. Tem coisa aqui. Mistérios da vinificação. Quando alguns vinicultores removem as cascas da uva após a prensagem, deixar a casca e as sementes na mistura criam um mosto melhor para longos períodos de envelhecimento. O resultado é um vinho mais refinado. Assim que o vinho se assenta o suficiente, as cascas são removidas. O mosto é transferido para barris de madeira de carvalho ou castanheiro, o que é permitido que o vinho seja arejado. Confere em níveis profundos de... Nossa, daqui é muito pinto de vinho, mano. Que faz umas 14 também. Aqui. Beijinho andando, vamos fazer esse SSD do PS5 queimar. That must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. Very well. Uma coisa também que eu não tô gostando muito é que eu esperava que o combo tivesse mais variações, né? Tipo, até libera isso, né? Tipo, eu posso dar um golpe e um... Ah, legal. Então eu tô preocupado com uma coisa, porque... Assim... Vai liberar, acho que mais 3, 4 poderes, né? Mas eu tô sentindo que ele tá meio Forspoken, sabe? Porque vai liberar muita coisa pelo visto. Esse jogo não pode, de forma alguma, ser curto. Ele tem que ter no mínimo 6 horas. Ah, o Dutra já falou, a galera falou que é 45. Puxando a história. Pensa assim, ó. No tempo que eu tô gastando fazendo essa side quest, deixa eu ver. Eu só parei, eu saí lá quando eu ganhei o poder e tô fazendo side quest. Deu 1h30 só de side quest. E assim,
Nenhuma eu vou falar, meu Deus, vou lembrar pra sempre dessa side quest. Tá morando no meu coração. Nenhuma dela. But how did the grocer know his daughter had been stealing? É porque assim, eu também fico com medo de acontecer aquilo que acontece muito em RPGs japoneses, né? Ah, depois eu faço essa quest aqui. Aí você ficar fraco, você vai precisar grindar depois. Ah, depois eu faço isso daqui. Faço uma parte, você não pode mais fazer aquela side quest, você perdeu. Would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotand Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quinton's idea. He wanted to give bearers a place to work. A place where they'd be safe. Well, he certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage is ripe for drinking, there'll be a glass or two raised in your honor. A vinha aqui defina. A galera que traduziu o negócio tá ali, foi a loucura, né? Tá. Deixa eu ver. Tem outra aqui? Uso de Marta, vai lá.